which team was the toughest team in the league you faced during this season? 我中国队肯定是 AG 嘛，然后还有咱们，我今天老干爹应该也不错。Cảm nhận của mình là khi thi đấu tại giải này là bên của mình cao hơn so với các đội Trung Quốc còn lại. Thi đấu như thế là cảm giác mình một phần bị thiệt thòi. Acho que o time mais difícil de enfrentar com certeza é o time da BD. É um time que estava se mantendo em alto nível aqui no Brasil, em todos os campeonatos na internet. Olha, a gente ainda tá no meio da temporada, então pra responder assim, mas eu acho que o time mais difícil é o time da Imperial, né, que é o nosso adversário direto. E eu acho que também o time da Relevância também tá fazendo um bom trabalho e tá surpreendendo bastante. 遇到过最强劲的队伍VG吧。遇见过最强劲的队伍是 VG。 So for us, Golden V, it definitely was Team Myth, I feel like, because of Alucard. Alucard really stepped up his gameplay in the last couple of months, the last 2 years basically. So in my opinion, he's definitely one of the best players now in Crosshair West, and I can't wait to see Alucard playing against Brazilian teams and also against the Chinese team. The toughest team I would say is Lazarus. They are a very good team with good quality players. They are dedicated and hard workers. You can't always predict the outcome of the game, and we had many hardships against them. Question number 2. Who's the most challenging player in the league you faced during the season? I can say Awesome. Awesome is very awesome actually. He's really one of the strongest player in the EU region now, and he's the hardest player I've faced in this season. The most challenging player was Alucard for me this season because he always positioned himself very well and we had difficulties with that. I think it's gonna be FaZe. I always have a problem with playing against a sniper, and especially if you play against FaZe, who's very unpredictable and very quick and fast. It's very hard to play against him. 我觉得是在我们19年对阵VG的时候的那个卢卡吧，那个卢卡的突破是给我印象特别深刻的，而且还有他们的狙击手那个DGJ， 还有厉害的也有后，就是不能说最厉害的，只能说都是顶尖水平的，有 ADRF 啊，还有 Goken 都不错。 Acho que tem dois jogadores que estavam muito bem no campeonato, que era o Joel da Q9 e o Goken da BD. Tava fazendo ótimos jogos, fazendo total diferença para a equipe em cada jogo. Ai là tuyển thủ đã khiến bạn gặp thách thức nhiều nhất khi đối đầu trong mùa giải này? Chắc có lẽ đó là hai tuyển thủ hai tay sniper của hai đội, đó là đội MB với đội AG. VG里的 Lucas. Gostavam muito de jogar M4, o próprio Bin não estava jogando muito bem de Alp, puxou M4 e fez total diferença. Question number 3. Você pode nos dizer um jogador em um time estrangeiro que você gostaria de enfrentar no futuro? Por quê? 最想碰到队伍肯定是 VG 和 BD， 因为都输过给这两个队伍嘛。然后想碰的对手肯定就是刚刚说的几个厉害的人。 The team would be Imperial and the player would be Gokin. Imperials, they are the best team in Brazil right now. They have a lot of quality players with awesome skills. They have a lot of experience and they fit together as a team. On the other hand, Gokin, he's one of the best snipers in CF. Cara, eu acho que o time da AG, o time chinês, né, a organização ali da AG tá sempre montando bons times, pegando ali os jogadores que estão na sua melhor fase. Então é sempre um desafio estar enfrentando eles e eu quero muito jogar contra de novo. A player I was always looking up to used to be Emzen from SV. He was a big inspiration for me in the last couple of years, and yeah, I think I also adapted to him. I tried my best as a team captain to learn from him, but unfortunately he retired last year. So yeah, I mean, fortunately Viana is back from Black Dragon, so Viana is also a good friend of mine. And so I'm looking forward to play against Viana at CFS in case my team will make it to CFS this year. Aqui é 9 novamente, pois é sempre bom jogar contra ele. Por mais que a gente vença, é aprendizado. 最想交手的还队伍 VG 和 BD 吧，因为去年就只和 VG 打过，没有和 BD 打过，就想试一下两个队什么感觉。 Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn đối mặt với tuyển thủ bất kỳ đang chơi tại các khu vực khác được không?
Bản thân mình luôn luôn muốn đối mặt với Engine và Bin. Mình cảm giác đồng hành với những thành viên từng vô địch thế giới khiến mình cảm thấy rất hào hứng và mình bắt buộc phải cố gắng chiến thắng họ. Đó. Eu acho que o Bin, né? O Bin foi o jogador que eu ganhei em 2019 na semifinal da CFS, na que eu fui campeão. E ano passado ele conseguiu tirar meu título e eu espero pegar ele em alguma semifinal, final novamente, pra recuperar minha honra, né? I think GY from Q9 because his performance was amazing the CFS 2020. I think it's gonna be Q9 from CFS 2020, especially Wei, because he's been so good in that tournament and he has such a good aiming and also like he's a very smart player. So it's gonna be Wei. Episode over. Continue.